మరమరాలు ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం. కావాల్సిన పదార్థాలు: మరమరాలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, టమాటోలు పెద్ద సైజు ఒక 4 ముక్కలు కట్ చేయాలి, పోపు దినుసులు జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, శనగపప్పు, పచ్చిమిర్చి పొడవుగా ముక్కలు చేసుకోవాలి, కరివేపాకు, మనకు ఎంత కావాలంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి, మరమరాలు అన్నీ ఇలా వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకుని కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్ని కడిగి పెట్టుకొని ఇట్లా పిండేసుకొని తీసుకోవాలి బౌల్లోకి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయ్యి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. మెత్తపడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటో. టమాటాలు ఫ్రై అయ్యింది దగ్గరికి కడిగి పెట్టుకున్న మరమరాలు ఇందులో వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకోవాలి.
వచ్చేంత వరకు తిప్పుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి. మరమరాలు ఉప్మా రెడీ అయింది. బౌల్లో తీసుకుంటాం. మరమరాలు ఉప్మా రెడీ అయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.